Hello everyone and welcome to Abhith Siksha. This is your class 10 science biology and ami last class start korislo the chapter life processes. Site of photosynthesis exam directly question put up kore je what is the site of photosynthesis. Photosynthesis ki hoy ami gom paisu. It is a process by which plants make their own food. ঠিক আছে কেনেকৈ ইনঅর্গানিক র মেটেরিয়ালস লয় কার্বন ডাই অক্সাইড লয় ওয়াটার লয় সানলাইট লয় ক্লোরোফিল লাগিব sunlight trap koribo karone and then gives out ki food banai nijor food banai in the form of glucose ki hoy carbohydrates hoy and then water and oxygen release kori die ei gute khini etu hoise photosynthesis or process ami janu okay kot hoy photosynthesis what is the site of photosynthesis so khudhe see photosynthesis takes place in chloroplast of green leaves chloroplast hoy photosynthesis jete khudhe photosynthesis kot hoy your answer should be leaves hoy leaves or kot hoy leaves or chloroplast hoy keneko leaves hoy green leaves or chloroplast hoy yes chloroplast ki hoy ami okman to pohisilu 9 to ami pohisilu jetia ami ki cell organelles pohisilu tatu ami pohisilu okman chloroplast last class to okman pohisilu. So what are chloroplasts? They are plant organelles. They are plant organelles. Animals are not thake. They are plant organelles. They are present in green plants. Non-green plants are chloroplasts not thake. ठीक है and they contain chlorophyll. What is chlorophyll? Chlorophyll is the green colored pigment. In fact, leaves je green hoy. It is because of presence of this chlorophyll. Chlorophyll thoga karone hai leaves wo green hoy. Hence we call them green plants or green leaves. And this chloroplast a chloroplast or kotha je ami pati aso this chloroplast can be easily seen using a light microscope under jeta leaf dissection pohiba ঠিক আছে jeta leaf dissection pohiba jeta leaf dissection koriba tetia ki koriba leaf or cross section jeta light microscope under tumanke observe koriba then you will be able to see chloroplast not only that ami aru bahut বস্তু দেখা পাম ফর एग्जांपल স্টোমাটা দেখা পাম গার্ড সেলস দেখা পাম yes বাকি সেলস ব্লাকো আমি দেখা পাম ওকে সো যেটা ক্রস সেকশন করিবা যেটা এক্সপেরিমেন্টস করিবা দেন ধুনিয়াকৈ ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা পাই যাবা সো আমাৰ মেইন কোশ্চন আসলে হোয়াট ইজ দ্য সাইট অফ ফটোসিনথেসিস দি আনসার ইজ ক্লোরোপ্লাস্ট কোত থাকে গ্রিন প্লান্টসত থাকে গ্রিন লিভসত থাকে এটো পারিবা ওকে নোট ডাউন কৰিব লগা আছে যদি কৰি লোৱা এন্ড নাও উই উইল মুভ অন টু হেটাৰোট্ৰপিক নিউট্ৰিশন okay heterotrophic nutrition ki hoy last class already definition to diya hoisile what is heterotrophic nutrition it is the mode of nutrition in which the organism cannot make its own food autotrophic nutrition follow kore they make their own food kenekoi bahiror pora inorganic raw materials absorb kori pelai loi pelai yes and they make their own food heterotrophs and nijor food banabo nuare jihetu nijor food banabo nuare they depends on other animals ঠিক আছে they depend on other animals nohole they depend on autotrophs ঠিক আছে they cannot make their own food from simple inorganic materials মানে কিহৰ কথা কৈ আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু ওয়াটাৰৰ কথা কৈ আছে যোনটো প্লান্টস ইউজ কৰে heterotrophs use koribo nware etu okay so they cannot make their own food using simple inorganic materials and depends on other organisms for food beleg organisms ot ki kore depend kore beleg organisms mane autotrophs and other animals okay the organisms are called heterotrophs organisms bilako ki koa hoy heterotrophs bili koa hoy and my last class point eta koislo je autotrophs jehetu nijor food nije bonai so they are known as producers jehetu nijor food nije bonai heterotrophs jehetu nijor food nije banabo nuare they are known as consumers because they only consume either autotrophs consume koribo nohole beleg organisms consume koribo so heterotrophs they are also known as consumers eta asle producers autotrophs heterotrophs hoy consumers ঠিক আছে examples hai dao examples are all animals including human beings we are heterotrophs we follow heterotrophic nutrition most bacteria fungi non-green plants like yeast yes non-green plants like yeast also they follow heterotrophic nutrition okay
ঠিক আছে there are other plants also ঠিক আছে non green বুলি নকওঁ there are other plants also যোনে কি কৰে they consume কি বুলি কওঁ other organisms ঠিক আছে pitcher plant আছে ঠিক আছে pitcher plant আছে they are known as carnivorous plants okay so hey part 2 অকমান চাই লবা and then there are other plants also plants o কিছুমান আছে যোনে কি কৰে other organisms consume কৰে for example we have pitcher plant and then we have venus flytrap আৰু বহুত আছে মই অকল এই দুটা এক্সাম্পল দিছো আৰু বহুত আছে ঠিক আছে so হে part 2 অকমান চাই লবা ঠিক আছে so this is the introduction for heterotrophic nutrition heterotrophs বুলি কয় organisms which follow heterotrophic nutrition ঠিক আছে now heterotrophs example দিয়া আছে all animals animals are মাজত cow goat sheep তেনেকুৱা animals আছে lion tiger bear তেনেকুৱা organisms আছে ঠিক আছে সবে বেলেগ বেলেগ কি কৰে food consume কৰে ঠিক আছে although সবে কি কৰে সবে বেলেগ বেলেগ food consume কৰে although they all are heterotrophs but বেলেগ বেলেগ food consume কৰে so depending on their behavior of eating food okay depending on their behavior ki kune keneka food khai heterotrophs can be classified under 3 categories ঠিক আছে নহলে heterotrophic nutrition can be of 3 categories he tinita category ki hoy okoman upor sai lo ঠিক আছে quickly sai lo etu bostu so number 1 we have saprophytic nutrition number 2 we have parasitic nutrition and number 3 we have holozoic nutrition ঠিক আছে এই গিটা কি হয় আমি জানাটো দৰকাৰ হয় ঠিক আছে ইন ডিটেইল তোমালোকৰ কোৱেশ্চন নাহিবও পাৰে বাট কি হয় ডেফিনিশন আৰু এক্সাম্পল জানিব লাগিব সো লেট আস সি নাম্বাৰ 1 ইজ saprophytic nutrition ঠিক আছে saprophytic nutrition sapro মানে হৈছে decaying okay dead decaying নহলে rotten ঠিক আছে আৰু বাকি trophic ঠিক আছে সো saprophytic nutrition এই sapro পৰাই আমি গম পাই গৈছো যে this nutrition it is related to what it is related to dead decaying rotten matter ঠিক আছে so the nutrition in which in the a eta extra hoy ase nutrition in which an organism obtains its food from decaying organic matter of dead plants and animals ঠিক আছে what is saprophytic nutrition this is the nutrition in which organisms blage ki kore they obtain their food from decaying organic matter of dead plants and animals dead plants and animals opra ki kore food tahate consume kore thik ase nohole food sources tahate obtain kore ei organisms blage the organisms which follow saprophytic nutrition are known as saprotrophs nohole saprophytic nutrition boli koy and they are known as saprophytes ঠিক আছে example sailo example we have fungi and many bacterias to a hobo eto s hobo ঠিক আছে so saprotrophic saprophytic বুজি পালা they both are same thing number 2 we have parasitic nutrition those organisms jone parasitic nutrition follow kore they are known as parasites so parasitic nutrition organisms are called parasites what is parasitic nutrition nutrition in which an organism derive its food from the body of another living organism without killing it so ki kore beleg eta living organism body pora food to obtain kore but he organism tok mari na pela he organism tok kill kori na pela okay so although food obtain koribo but he organism to kill kori na pela so that kind of nutrition is known as parasitic nutrition okay example ki hai several fungi bacteria few plants like cascuta few animals like plasmodium roundworms etc aru bahut ase thik ase aru bahut ase leech hobo pare tick hobo pare thik ase lice hobo pare e gute khiniu ki hoy parasitic nutrition ba parasites or underote pore okay ita eta interesting fact koi thom parasites ki kore beleg organism or body pora food obtain kore he organism tok mari na pelai they do not kill that organism thik ase so yate ki hoy ase the parasite okay first of all parasite kuntu hoy the organism june beleg organism opra food obtain kori ase aru juntu organism opra obtain kori ase he organism tok host buli koy thik ase hetu ki buli koy hetu koy host organism ba host animal buli koy ঠিক আছে সো প্যারাসাইটৰ লাভ হৈ আছে
in this relationship that they have parasite aru host major jonto relation ase so a relation to ki hoy ase parasite or love hoy ase because he food pai ase but a host or eku love hoy thoka nai thik ase a host or eku love hoy thoka nai but eku love hoy thoka nai and in most cases ki hoy a host tor okoman negative side to thake okoman mane losing end ot thake how because parasites bilake bahut diseases carry kore so host or ki hoy nijor lav to hoy na in most cases ki hoy host or body infection hoy jay ba diseases hoy jay thik ase not in all cases but in most cases ami eto dekha pao for example plasmodium thik ase plasmodium is a parasite for malaria thik ase it is a parasite for malaria thik ase teneka roundworms eo bahut diseases carry kore thik ase roundworms or karone ki hoy ঠিক আছে if somebody have this parasite named as roundworm teta hole he manujono ki hobo pare ba he organism to ki hobo pare okman sai loba then we have leech yes tick thake no hai so then lice all these are sub ki hoy parasites hoy ঠিক আছে তাহাতৰ লাভ হৈ আছে but host or eku লাভ নহয় this is parasitic nutrition next we have holozoic nutrition ki hoy the nutrition in which an organism takes in complex organic food consume kore by ingestion digest it and then absorb it complex food ki kore complex food they take in by ingestion ঠিক আছে by ingestion তাহাতে লয় তাৰ পিছত কি কৰে ডাইজেষ্ট কৰে and তাৰ পিছত হে ডাইজেস্টেড ফুড টু কি কৰে এবজৰ্ব কৰিলে example most animals follow this holozoic nutrition only heterotrophic nutrition or underote most animals e ki kore holozoic nutrition e follow kore tate ki kore bahiror পৰা complex food lole digest korile and then absorb korile ঠিক আছে সো আমি তিনিটা চাই ললো সেপ্রোট্রফিক কি হয় প্যারাসাইটিক কি হয় হলোজয়িক কি হয় ঠিক আছে ইটা ডাইরেক্টলি যদি কোনবা খুদিতে আছে হলোজয়িক নিউট্রিশন কি হয় एग्जांपल দিয়া নাও ইউ ক্যান গিভ এন एग्जांपल ঠিক আছে সো ডেফিনিশন চাই লবা एग्जांपल চাই লবা যদি কিবা নোট ডাউন কৰিব লগা আছে অকমা আতৰি দিছো নোট ডাউন কৰি লো